abantu abana batuwuliriza mwebale nnyo kwekumbira ku Busiro Media television eyammwe eddoboozi lya Busiro litandikira lisaasaana ensi yonna. Olunaku olwaleero ngazi Ssekanyumiza omunyumya w'emboozi ennyuvu. Era sinza agenda obanyumiza ndeese omusawo agenda okubannyonnyola ku ndwadde ezimu era nga tugenda zitandika mpola mpola wetugenda maaso nazo mpaka gy'anaagamba kati zo nzivuddeko ngenze ku ndala. Kubanga endwadde ziva ku empaka ku zeedi, kumpi buli nnyukuta erinawo erinnya lyayo. Kakati awo omusawo katunnyonnyole leero atotedde endwadde ki amanya Ssekanyumiza musawo sewo wanje mukama wange sewo tubuuza kubatuwuliriza n'amanya ogabagambe. neyanziza nnyo omutesitesi seeka ow'olunaku olwaleero. Esebo manya n'eddoboozi mpitibwa Joas Mbaasa nga bulijjo. Joas Mbaasa ndi musajja musawo, nkola ebintu bingi, ndi muyiribi ng'ogaseeko nekiri ekirala. Amanyi mu Uganda muno sebo toyinza kubeera ku kkubo oba how do you call omuntu nga awantu bw'ojja sente nga wa mulundi gumu ng'oli ku kkubo limu. Tobeera ku kkubo limu, n'amakubo mangi, otayiza wano otayiza wali wabula gy'oyitira osuula olutimba ekisiikayo ky'ogenda nakyo. Nga ndi musajja musawo era ndi musajja era munabya bizinesi, nkola bizinesi zange eyo mu budde bw'okuyiriba. Mba yakubuuza bizinesi katuzireke tusoke tugende mu busawo muno otukenkule bakenkule. Ku puroguramu eno ndi musanyufu nti leero tugenda kwogera ku kintu ekikyasinze kuba ekyenkizo. Mujja kunsonyiwa nja kuteeka nga munyi oluzungu, ojja kunyambako ku Ssekanyumiza tabamanyiira ojja kutafuta nja kubivundula ebiku biyinza okukalubizaamu nja bitafuta oba kyekyo ekituufu simanyi. Nga leero tugenda kwogera ku kintu nga buli omu akyetaaga ku nsi kuno. Oba oli musumba, oba oli pulezidenti, oba oli haji, oba oli musomesa, oba naawe oli musawo. Ate ne woba nga oli musawo ow'ekinansi n'ow'ekizungu naawe okyetaaga. Kubanga ku nsi kuno teri muntu asobola okubeera productive oba asobola okutuukiriza ebiruubirirwa bye. Kyogedde bulungi? Ebiruubirirwa bye okuggyako ng'omubiri gwe guli healthy. Mpulira ssebo etegeeza yeebase ku buliri nga obulwadde bumuli bubi tayinza tuukiriza byayagala. Kitegeeza tali healthy. Mpulira bulungi. Jasooka nnyonnyole ekigambo healthy kitegeera kira tuyigire mu kino nga tukitegedde. Abasawo balwala ate bo si bantu teri atalwala. Obulwadde tebumanyi bwe mulwala nga wejjanjaba era oba olwadde wejjanjaba ng'oli mulamu. Mpulira ogenda kwejanjaba ng'era oli mulwadde. Mpulira bibisi ekyenjawulo kyenina nti nze nsobola okufuna engeri za njawulo gye nsobola okwewalamu, oba ne wemba nga ndwadde nsobola okwejanjaba nga tonategeera nti ndwadde kubanga gwe toli musawo tingenda kujjawo nga ne munnange mpulira bwenti kyokka buli kaseera oba weekebera ku si buli kaseera naye era ng'omuntu omulamu mulimu signs oba signs or symptoms omuntu asobola okubala sinoga kusinziira ku my routine, ku my daily routine, this thing is not normal. And actually that should be the first thing to everyone. Nomanya nti buli lunaku waliwo omusajja yaŋŋamba nti oba tugenze manju mirundi 3 weebuuza kiki kyogamba kyogamba ekyo eky'emirundi 3 awo kyebayita garbage in garbage out. So tojakeera ku makya okeere ku katogo k'ebijanjaalo kusatu ogatteko ak'ennyama otaddeko mata otaddeko kyayi osuubire gendayo mulundi gumu. So awo kyebayita behavior naye matalinga. The input is equal to output. Kandi tugeze mu physics naye okunnyonnyola ekigambo kye bayita health according to World Health Organization oba ekitongole ekyensi yonna ekikwasagana n'obulamu. She defining health as a state of being physical, of being mental, of being psychological and socially well, not just a mere absence of a disease. Meaning, wokera ku machango oze wano according to World Health Organization nga munsawo toyinaamu tobeera health. Kwanga obwongo bwate buconcentrating ku kyokola
kati ffe mu Africa tukoncentratinga wangambye bavunulire ekitongole ky'ebyobulamu kigamba nti omuntu menyanga nze wezivunula omuntu okubeera ng'ali mu mbeera entuufu ez'obulamu bwe menya alina okuba mu state esooka alina okuba mu mbeera zino alina okuba ng'ali physically ekisooka ng'omubiri gwa kabi guli physical mentally obwongo nga bulowooza socially ng'asobola okukwatagana n'abalala economically ng'alina ku nsimbi okay well ate wagende ne ku psychologically socially physically and mentally webale not just a mere absence of a disease si lwakuba nti talina bubeezi kalwadde asobola okuba n'obulwadde nga nabwa nsimbi obanga tolinaamu teeka oba toli herese mpulira obanga tuli wano saawa zino nga obwongo bwo oli mu kulowooza abaana balidde ki school fees banaki nga psychologically toli okay kyategeeza obwongo oba bwalwadde dda ne obanga omubiri tulaba oli bulungi teweebase naye ng'obwongo bwatemye dda oba toli herese mpulira. So now why are we choosing to talk about health specifically nze nokugibunyisa ensi kuyisa kweno radio nti buli muntu yenna yeetaaga okuba health naye question that I'm putting to you nawe abatulaba n'abatuwuliriza which percentage are you health according to that definition kyogamba waliwo bapimira kati guweepima n'omanya nti wembanga nalidde wembanga sirwadde naye obwongo bwange buli okay ebirowoozo byange biri okay mu nsawo wali watya oba okitegedde kakati webeba 5 buli kimu okiwaako 20 awo simanyi kyekiba ku gy'oli kakati olabanga ensawo toyina obwongo bulwadde ng'omanya osigaza 6 zebawadde minzaani abawadde minzaani batambulire ku eyo oyo yabeera amanyi naye tuffe especially wano mu Africa concentrating so much on physical wellness nti omuntu wajja ng'olaba tambula bulungi ng'oli stedo kibyeki naye nga the other thing is also part because spiritually abakkiriza bagamba whichever comes into physical first comes into spiritual so buli kyolabanga physical ng'okirabako kisooka mu buziba bw'otalaba nekimanifestinga olaba omuntu ng'atemye omuntu ejjambiya eyo physical omanya yamutema dda emyaka nga 10 emabega oba 3 oba 1 emabega njatema gundi oyo nga tanafuna bufunyi kadde oba okitegeera ate nekyala to add on that olaba psychologically fena tuli batemu okimanyi otya nkwakyakulabirako omuntu omu ali prominent yayogera ekigambo n'agamba we all deserve to be in Luzira naye just akaseera ke katanatuuka fenna twandibadde basibe lwakuba yakozesa Luzira mu kkomera lyonna naye nga akaseera ke akaddeko katanabatuuka akuyamba buyambiyo tagenderayo ddala kati oba n'ogendayo eno y'ensonga gye yawa yagamba saawa zino seeka weetubanga tuwano tunyumya yaddala ne nkugamba woddayo saawa zineeka n'obanga ofuluma njuuyo omukyala gwe walekedde byonna byoyagala n'omusanga ng'ali n'omusajja omulala onziramu ki nga nyinza omutema n'emutta nze wembanzi sikyogera naye ate ng'oyinza okukikola abatogera oyinza okyogera ne bakwatirira nawo nga waliwo omulala amutemye mbadde kwakyakulabirako ogamba nze nfaafagana naye anti kyenjagadde nange okulaga abatuuze nti baba bamanye osobola n'omutemula wetira nokyogera nti noba tomutemudde oyinza okukomekeza mu kkomera okitegedde naye nga tomutemye abavamaki omuteme mu bwongo kati kyogedde balina kitegeera nti eyo nayo ndwadde so okuddayo ku nkizo yaffe eri so njagala tuconcentrating so much on diseases ebayita non-communicable diseases or what we call NCDs non-communicable diseases oba chronic diseases baneze endwadde non-communicable kyotegeeza nti tojijja ku mulala tosobola bwenti sisobola gifuna sisobola gikuwa so okuzidefining obulungi these are diseases zendwadde these are that cannot be transferred from one person to another directly zendwadde nga tesobola kuva ku muntu ono negenda ku ggwe
direct nga onagamba omusujja tosobola kukwata mukwasi ku muntu n'ogufuna si bwe kiri mukamange musujja kikaki mbale ndese kuno ogwensiri tosobola kujja ku munno directly. So why are they called the non-communicable diseases? These diseases, a key word that we should actually pick from that, they can be transferred from one person to another, but not directly. How? If today I have, let me say asthma or diabetes, if you realize in the community, you realize in some families, mulimu abantu nga balina ogamba family abana babo besika nnyo oba balwadde b'omutima oba balina Alzheimer's obulwadde bw'okukankana kwegamba it can be transferred but genetically not directly. But it can be family, it can be genetical, but it cannot be taken from one person to another directly. Yes. Now olwaleero mbadde njagala nayingira eri mu busimu bwoyogeddeko genetics. There it can be transferred but not directly. So sinza kukwata oli olwokuba omutima gwe gwewuuba nange nemukwalako nange negwewuuba bakumuna ebyabayi bagamba nkuteko omutima gwo neguvaamu neguyingira mwange oyo sayansi wakuyimba simutegeera. So zino endwadde leero mbadde nsaba tuzogereko nga wetuwala introduction akatonotono tunalambulula edda tujagenda nga tulakubanga kinene ate ffenna tukyetaaga. So diseases zirina facts kiki tulina ozimanyako zirina facts kyekintu nga kituufu nga kikakasiddwa ng'ate kiri proven kikakasiddwa nga bw'okirabirako bw'otyo omanya kiwedde. Ekisooka zino endwadde they have what we call a long gestation period, meaning remember mutandika nagiro kintu bayita chronic diseases, meaning their progress, their duration takes long. For example, toyinza kuzuuka olwaleero n'ogamba nina asthma erina okubanga wabadde nayo for a long period of time. Yes. They progress slowly. Now that's the long time I'm talking about. Abantu abatuuliza bannange ekyayogerako ne longo ki long progression time. Nti kanko ekyokulabirako omuntu kitwala ebbanga lya myezi nga 9 okwezimba munda mu lubuto. Tekiyinza kubanga tekimu n'enjovu. Enjovu ezo twana emyaka oba ebiri kitundu. Kati tugamba muno tukiza ku nkoko teguwera na mwezi akamyu kati olw'ensonga akulaga nti wetuba tubiryanganyiza ndwadde akamyu ejja kuba ndwadde endala enkoko ndala omuntu ndala n'enjovu ndala okitegedde. Kati alaga nti buli eri ku saidi z'enjovu butwala akadde kawanvu tuyese ati wagambye nyonyola oluganda nange ndulese twogeddeku slow progression tizijja zikula mpola step by step. Olwaleero ofuna omusujja gw'ensiri within 3 days oba wawedde oba wategedde nti ndi bubi naye oyinza okudevelopinga respiratory diseases oba cancer n'obeera naye for over 10 years naye ng'obadde tokimanyi. First of all oyinza okuba ng'obadde most of the time they are not painful, they develop slowly. By the time it comes to a painful stage, meaning it has exceeded, and that's why fabatagenda for regular checkup, of course to just somehow we prevent ourselves what we should do. Ogendo realizing when it is late. Yes, that's why we always recommend people neoba kati nga world seka after like a month go for checkup. Obona bango oli bulungi naye mukayiza kubanga je kali kabula naye nga tomanyi bankeberezi olaba omupiriko waddala ogende kikutwalayo naye nga in actual sense that is what we are talking about. It can progress 5-10 years. The disadvantage is once it has reached a stage it is hard or actually even not it cannot be able in other words, you cannot treat it because by the time it builds, just imagine it has built over 10 years. It can take you 1 year, 3 years, or month to treat it. Meaning you could either stop those cells that are bringing it, you either kill it, but remember now after killing, then you are going for treating the complications, then what it had happened. For example, if obadenga onywa sigara for a long period of time, and then that cigarette
the smoke destroys your lungs and then creates holes. And then you have been smoking for 10 years. And then on the 11th year, you start having breathing problems in local terms. And then you go to, they scan you, they find everything, and then they find holes on your lungs. Now, let us say you have started treating it. Can you rebuild back at those holes? So that time of growing, it causes complications, or what you can call damages in simple terms, that cannot be reversed. So even if you treat, and let me say you kill, but you'll not be able to really recover the damages or the complications that have come with that particular diseases. Now, we said they have slow progression, and they take a long period of time. They have a duration to manifest. Obera nayo muda nga kakula mpola nga bwolya nga bwonywa nga kanako wekanywesa wekakula. So after that period of time, depending of course on your immunity, genetic, a lot of factors, so it comes to manifest. So it takes a lot of time. The third thing we talked about, it cannot be transferred from one person or transmitted from one person to another directly. Now, what is the third thing? The third thing is, actually it is the major important thing. It is the one of the highest causative agent. They are always caused by unhealthy behaviors. If I say unhealthy behaviors, do you understand what I mean? Unhealthy behaviors. Unhealthy kwe kubanga weteka mu mbeera etali ya byabulamu nga kati kunywa sigala si mbeera ntuufu ey'okunywa sigala olw'ensonga amawuggo tegalina yitamu mukko gwa nikotini ta. So in other words, unhealthy behaviors nga bw'ogambye mwe muli, for example, abuse of, or you can, because you see there are these two things we confuse. You say alcohol is good, but when you say misuse, that is bad. Meaning when you use it, it is okay, because in hospital we use it to sterilize things. You understand? Misuse of a drug. Misuse of a drug. Drug misuse. But when you use it, okay, it has no problem, because if there are some drugs, actually these tablets that we take that are coated with nicotine, and even in coffee it is there, it's called what? Caffeine, yes. But now, misuse becomes a problem. You understand? Yeah. The only thing that whether you misuse or you use, which is not good, is tobacco. Tobacco use, I have not seen any positive use of tobacco. And I'm talking of human beings. I'm not a veterinary doctor. You see, veterinary doctors eat their patients. So me, I don't know. I don't eat my patients. So that is, I think, a few belief of the facts that we can know about those NCDs. Now we want to know what prompts people, what prompts us, what prompts the whole world to focus on them. Now these statistics that I'm going to give out are real. They have been tested and they have been done by, affirmative organizations that are responsible for that particular one. Now you hear the facts and then you know where you fall, whether you need to mind about yourself or your neighbor to mind about yourself. Batuuliriza muli ku Busiro Media, mwebale nnyo okubeera nga mutuwuliriza era nga mutulaba. Eno program y'ebyobulamu era nga tugenda kuba tuziweereza buli kaseera. Nze Ssekanyumiza naleeta omusawo, abasawo ab'enjawulo. Omusawo akyasooserayo bamugambye omusawo Josh, amannya agabasomedde. Kale olw'ensonga eyo katugende mu katundu kaffe akasembayo ng'atuwa ebimu, si byonna tagenda bimalayo, ebimu ku by'olina oba tugenda kudda nga twogera ku kye bayita facts oba statistics ebintu ebireetedde oba prompting people all the world focus so much on that particular section of the diseases. Yes, there are communicable diseases and non-communicable diseases, but we are focusing so much on the non-communicable diseases. Yes. Now, according to UNICEF, we all know UNICEF. Please tell them UNICEF. United Nations Children something fund something. Now,
those are prominent organizations that have been in existence for years. Now abatuwuliriza ebitongole byayogerako ekitongole ekyo kyatondebwawo nga Ssematalo okubiri yakagwa ekya UN ekijja nga bakiwagulamu ebiwago ebyenjawulo ekyemmere eky'ebyobulamu eky'abaana ekyabalema byonna kati waba kuwa statistics zino ziba zesigamiddwa ku bitongole ebyesigika tugonegadu ku lunaku luno lwetwogera njagala owulirize omanye wajogwa pulira bagamba approximately 70% of the premature deaths that occur among adults stem from health-related behaviors. Osobola tafuta mu Luganda kati kimu ku kimu nga zetandika approximately 70% of the osoba wigira approximately kitegeeza nti okutebeza nga bamaze okubala kwonna ne bagattagatta nga bagamba tosobola kukka wansi wansanvu of the premature death abantu abafiirawo mbulaga okufiirawo ye premature death mbulaga premature death kwe kufa ng'omwana tanazaalibwa abadde tanakula n'afa premature kafudde nga ka premature now that occur according among adults stem from health-related behaviors bafa nga abuse ebanga okweyisa obubi mu byobulamu. In other words 70% ku baana abafa premature bafa nga bakozingibwa empisa ezitali nnungamu oba nnungamu mu byobulamu oba kyogedde bulungi. So bw'oba otambula eyo n'owulira nga bagamba mutawaana wa gundi yafiirirwa omwana be approximating meaning 70%. So meaning there is the other 30 that is dying. The positive is different. Nensambu ku buli 10 abafa abayafudde lwambeera zitobera kwa empisa oba lifestyle yekozinze yenfa abapuliza waneno kyagezako kutulaga omwana oli ayinza okufala kuba nti maama we yadde anywa nnyo omwenge nesigala kale tanaba kutta maama naye embeera y'omwana okula munda mu lubuto yakuseddwa kinene eno behavior y'omwana embeera y'omama jabadde yeyisaamu mu byobulamu kitafuse bulungi weewaawo kati globally eyokubiri wansi mu nsi yonna globally it is estimated that kiteeberezebwa 1 in 2 disability affected life years 1 in 2 omu mubabiri abantu abalina obulemu bakozingibwa bayi obulemu bwabwe buva ku kiri kyetwayogeddeko health-related behavior osanga omwana nga mulema tujja kufuna section ya disability twogere ku different disabilities bano abaana hydrocephalus abalina obutini microcephalus abalema gosanga nga ali frebi abalina cerebral palsy we shall find out what causes that, how can we manage them, then we shall also get waliwo bana babeera nga bali baina autism, they can be in hyper mood, they can be in low mood, so we shall find out. But we are saying one of the causative globally is by that obakunganya bonna omu kwabo buli ona ababiri omu kubo kyava kweri embeera eyokweyisa obubi mu byaki byobulamu butereevu engeri y'okweyisaamu ng'oli mulamu ate bagamba 1 in 5 death among adults is caused by NCDs. Wala abantu batana abafudde kakasa bakkiriza nti omu ku bo aba yafudde lwambeera zino lwa NCDs, those non-communicable diseases. Remember, we have a very range of them that we are going to talk about next time. Now another fact mpulira kati tuze wano mu Uganda ewaffe ovude ensi yonna video njagala njibumbe mpaka wano mpaka Busiro mpaka wano tutudde mpaka wano wetutudde simanye batuyinamu zitoteekamu simanye ojja kukyesalirako ekyo sinziira ku definition ya feeri mpulira mu Uganda bagamba 709 abantu 709 ku bantu 1,000 ku bantu 1,000 abasajja
abasajja ye 70%. Buno 10 100,000 omutwalo. Aha, omutwalo. Abantu 709 ku buli bantu mutwalo gumu. Abasajja bafa lwa NCD. Twaki mutulitadde eyo yonna? Ate nzembi abasajja bizibu. Ku basajja 100 sebe gombolola lino litulimu ere Kakiri. Diwirira abantu nga emitwalo 2. Katusoko owulire kambe. Katoke kumalirize kano maleyo kunnyonnyole. Ate bagamba abakazi 506 bitano mu mukaaga ku 10 ku mutwalo bafa bulwadde buli. Kyera abakazi batuliko wansi. Anti kyava balina abangi. Kati kankweka factor akalala. Recently babadde obanga oli eyo oli musajja. Mind about yourself. This is a fact now that I received. This is the real. Now recently I have been updating registers for election. And in updating bajamu abantu abafa n'abakyaliwo ne baklarifying abaliwo ne bagattamu abalala. Now the fact is olaba death rate ey'abasajja n'olaba ne death rate ey'abakazi. Omusajja yena wandinoonyereza ku ekyo ojja kutya. For example wano nga mu Kakiri osanga nga ku kyalo mufuddemu abasajja nga 30. That they update every after 5 years. Within 5 years katugeze mufuddemu abasajja nga 30. I'm just giving an example. Nayo jasanga abakazi nga mufuddemu nga 10 oba 5. Kati bwoba oli musajja kirowooze ku kiki ekitutta. Ate kati nze nkubulire. Ate ndiretinga ne kino wano tuli ku 7 abasajja abafa naye abakazi bali 5. Kati wagala bafe nabo. Gezako okulaga. There should be something that men that is killing us. It is either psychological or physical or economical. Kone gadi. Okitegedde. So woba oli eyo ng'oli musajja. Statistics zino zirowoozeeko. Mpulira. They are real. Now, another one. Mpulira. Bagamba 35% abantu 35 ku buli 10 abafa wano mu Uganda. Mu Uganda yonna oba bakazi oba basajja oba baana oba ki 35% babeera ekibatta ziba NCDs. Kuli bantu 10 35 ekibatta ze zino endwadde zitwogerako. Ndowooza mutandise kulaba ensonga lwaki tufokasinze ku zino endwadde. Bangi abazifiiramu naye nga tebamanyi bambi tuzifiiramu ffenna ate tuba tuzirina nga tetumanyi na mmanya. Nagenda mu ddwaliro nga nina mama wange mulwadde naye obulwadde nabo babutuumira eyo babunoonya ne bagamba oba tuguyite obukaza emisuwa. Kakati nange saakitegeera tegeeza endwadde mu butuufu ziba nnyingi nnyo nga inagamba ziva ku empaka ku zeedi. N'omusawo nagese nagamba okusinziira ku sitade gye tulina yonna buli tetundaba kubulaba nga korona we yajja tibasooka nabo kumutegeera paka ebaluwa COVID-19 ne bagiwa erinnya ne tumutuma Ssenyiga lumima mawugwe. Kati akasembayo ng'ate katiisa. Yesebo. Olese bitiisa byokka. Zino endwadde ze tulaba. No tebitiisa nkubulira facts. Ziri wano ewaffe wano. Okimanyi nti bw'oba oli eyo ng'oli mu makati g'emyaka 3 n'ensanvu. Zino endwadde tezaabayiiye waawo. Tezigaki? Zisinze okufa zibayoola buyoozi. Kati ogamba naye ngenda kufa. Nagambye gwe weekebere kusinziira ku definition yaffe. Kuba nange ndi awo. Nange wendi. The point is. Esebu. Bw'oba omanyi nti oli yesigame nti abantu tebafa naye the highest percentage 40% of people who die of NCDs are between 30 to 70. Ekitegeeza eba bulwadde nga bwa asthma bajja bukula eno. Birowooza asatu kati okitegedde. Nga tokyasooka. Sebo tweyazeege webale kujjako ogambe sike kasembayo webale nnyo kujja kutubuulira kutandika musomo abantu bulijjo bagwesunga era nga batuweereza bagamba olireetako ddi omusawo atugire atugayize ne mbagamba ajja ggaayo omwaka mulamba nga
temukuta naye balinyo sebo kujja era nze nsaba otumire ku bantu oba osibule kubatuwuliriza. Neyanziza nnyo omutesitesi. Ngenda sooka kweyanza abatuwuliriza n'abatulaba n'abatusponsalinga okusingira ddala abo ababeerawo nga balaba abatuwa ekyokukola kubanga singa tebaatuula ne bagamba wayi tuleetereyo omuntu atunyonyole ku kino ne kino ne kino tetwandirabise naye abantu be batuwa ekyokukola batugayidinga ne bagamba wayi kino tukyetaaga oba ng'otuuka ensi naffe tutuukeko kuyita mu kino. So tweyanziza nnyo. Ekirala nsaba neera tubeerewo olunaku olulala simanyidde omutesitesi bwe wompitira zembaawo tujja kubeera nga buli lunaku lwakubiri tweyazeege sebo bale nnyo kutuweereza era basibiddeawo Busiro Media ku ntikko. Amiina.